السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة English Online Class. قناة تهتم بتعليم اللغة الإنجليزية لكل الأطوار والمستويات والشعب. أوكي، ما زلنا مع دروس المنهاج المدرسي. اليوم خديت لكم السنة الثالثة متوسط Third Year Primary Middle School عفوا. ننتقل الآن إلى Sequence 2 Me and lifestyles يعني أنماط الحياة المختلفة. راح نتناول من خلال هذا المقطع الحياة في الماضي، يعني راح نديروا مقارنة ما بين الحياة في الماضي والحياة في الحاضر. So lesson 1 is titled I listen and do. I listen and do يعني مختلف تمارين تاع هذا الدرس الأول عبارة عن استماع، يعني التلميذ راح يسمع مجموعة، يعني يسمع معطيات ويقوم بحل تمارين. Lesson objective. By the end of the lesson, pupils will be able to talk about their grandparents' old days. يعني في آخر الدرس التلميذ راح يكون قادر يحكي على الحياة في الماضي، حياة الأجداد ديالو. He's going to talk about food, clothes and games. يعني وشنو هما الأكل اللي كانوا يأكلوه في الماضي، وشنو هو اللباس كانوا يلبسوه في الماضي، وشنو هما الألعاب اللي كانوا يلعبوها الأطفال في الماضي مقارنة مع الحاضر. So we take the first page 48 task 1. So Jenny, a 14 years old English girl, is filming her grandmother Elizabeth and interviewing her for a school project about the old days due on Grandparents' Day. I listen the interview and write true or false. نقرأ لكم أنا الجمل ونحاول نشرحهم معكم. Grandma was born in 1839. The Second World War began in 1939. Grandma was born in the south of England. هادو أسئلة فهم، يعني التلميذ راح يسمع ويجاوب true or false. Her parents raised many domestic animals. يعني الأولياء تاعها في الماضي كانوا يربيو حيوانات domestic animals. Grandma's birthplace was a big farmhouse. المكان اللي كانت تعيش فيه grandma is a farmhouse، مزرعة. She shared a room with her two sisters. كانت تتقاسم الغرفة مع الأختين ديالها. Grandma's dad shared the farmhouse with his 2 brothers and 3 sisters. الأب ديالها كان يسكن في المزرعة مع الإخوة ديالو. So you are going to read the sentences and listen and answer with true or false. We move to task 5. I answer my parents' questions about my grandparents' old days. عندي أسئلة نقراهم ونحاول نجاوب. أنا أعطيت لكم بعض الإجابات المقترحة. When and where was your grandmother or grandfather born? وقتاش وأين الجد والجدة تاعك ولدوا. So my grandfather was born in the countryside in Bijaya in 1931. كاقتراح. How many were they in the family? شحال عدد الأفراد في العائلة? They were a big family of 10 members. In the past, families were big. العائلات كانوا كبار. Can you tell me a little more about the place where she or he lived? They grew in a farm or farmhouse, يعني مزرعة. They had a lot of sheep, cows, and other farm animals or domestic animals. Did they have a bathroom? No, they didn't have a bathroom. They used to shower in the river. الناس بكري كانوا يتحمموا في الواد. So in the river. How did they cook their meals? They used to cook on wood. كانوا يطيبوا فوق الحطب. On wood. Did they used to help with the housework? Yes, they used to work on the housework together. كانوا يتقاسموا أشغال المنزل مع بعض بين الأب الأم والأولاد. How often do you tidy your room? يعني شحال من مرة أنت في الوقت الحالي شحال من مرة عليك تقوم بترتيب الغرفة ديالك. You have to use always, never, every week, once a week. These are adverbs of frequency. The adverbs يعلموا لي التكرار. Okay, task 7. I listen to part 2 of the grandmother's interview and number each babble in the correct order. هنا عندي the rest of the conversation نحاول نرتبه. So part 1. Tell me, grandma,
What did you used to eat in those days? وش كنتوا تاكلوا في الماضي؟ Porridge at breakfast. Oh, I hated it. And Yorkshire pudding with roast beef on Sundays. Everyday meals consisted of boiled potatoes with gravy, meatballs, kidney peas, and brown bread. We had homemade cookies with the afternoon tea. The family used to gather around the table in the kitchen. Mom used to serve Dad first and then us. We weren't allowed to put our elbows on the table or talk with our mouths full. We didn't have the right to leave the table before the meal was over. رقم 3. I don't like fast food, Grandma. I sometimes eat a cheeseburger when I got out with friends, but I often have a vegetarian meal. You know, salads, rice with vegetables. رقم 4. That sounds reasonable, young lady. This is what I call a healthy diet. عملوا مقارنة ما بين الأكل في الماضي والأكل في الحاضر. الأكل في الماضي كان أكل صحي healthy diet. بالنسبة للأكل في الحياة اليومية تاعنا ولا في الوقت الحالي ديالنا. Because people tend to eat cheeseburgers, they tend to eat fast food more than healthy or vegetarian meals or healthy food. هذا هو الترقيم. هنا التلميذ راهو مطالب بالاستماع إلى the conversation. Then you have just to number the parts. هنا الحوار راهو مقسم. نحاول نسمع ونرتب الأجزاء من الجزء الأول للجزء الرابع. Task 11. So here you have names and you have surround the pictures. So you have to match the picture with the name. So beret, the beret is red one. Blouse, القميص. Shawl, shawl. Cap, قبعة. Une casquette. Hat, hat هي القبعة. Right, they are different. مختلفين مع بعض. Hat scarf. باللغة العامية تاعنا نقولوا له الفولاغ ولا باللغة الفرنسية. Had scarf. Clogs, clogs. Les sabots. They are called in English clogs. So I tried to match the pictures with the names. We move to task 12. Here, I listened to part 4 of the interview between Jenny and her grandmother and cycle only the words in bold. هنا نقرأ عندي اختيارين نخير الاختيار الصحيح في كل مرة. Did you have one or fan grandma? Did you have fan grandma? Here the conversation is asking whether they had fun. إذا كانوا يلعبوا في الماضي وشنو هم الألعاب اللي كانوا يلعبوهم. What games did you used to play in those days? Not close, but those days. Well, girls used نستعملوها باش نعبروا على حاجة اللي كانت تتكرر معنا بزاف في الماضي. To play with rag dolls. They were made of, with one F, old pieces of cloth and stuffed with wool. We also played hide and seek, لعبة الغميضة. Hopscotch and skipping rope. Boys played with marbles or made their own toys. الألعاب ديالهم هنا راكم تلاحظوا معايا في الشاشة الحل موجود أمامكم. From wood, today you have all this technology to entertain you on your mobile phones, tablets and laptops. Jenny, you're right, Grandma, but I never play video games, for example. I'm not very fond of, رقم 7, fond of all this technological entertainment, as you call it. I sometimes play board games, ألعاب الطاولة, like Scrabble or chess with my friends, but I prefer sport and books. الكتب, books. Grandma, nothing can replace books. You should keep reading all your life, sweetheart. Books teach you a lot about life. Not rich, but teach you. رقم 1 fan, رقم 2 those, رقم 3 used, رقم 4 off with one F, رقم 5 hide, 6 toys, 7 fund, 8 books, 9
teach. الآن خديت لكم بعض أسماء الألعاب، راح نعطي لكم الترجمة تاعهم باللغة العربية أو الفرنسية، لأنه راح تستعملوهم when you will write your written production. لأنه ما تنسوش مادام المقطع يحكي على الحياة في الماضي، يعني في آخر المقطع راح نكتبوا مع بعض written production about life in the past. الحياة في الماضي. How people used to eat, how people used to play, how people used to wear the clothes. وشنو هما الألبسة اللي كانوا يلبسوهم. How they used to live. كيفاش كانوا يعيشوا. So in the past people used to play rag dolls with rag dolls. كانوا يلعبوا بالدمى الخرقية. الدمى اللي كانوا يصنعوها هما. hide and seek لعبة الغميضة. hopscotch احنا نقولوا لها لا ماغيل. skipping rope نط الحبل c'est la corde. board games ألعاب الطاولة، من بينهم you have chess لعبة الشطرنج. domino all these monopoly all these are board games. كما قلت لكم ركزت لكم على أسماء الألعاب لأنه راح نحتاجوهم من بعد في كتابة الوضعية الإدماجية. You have here pictures of past games and you have the name, so you have to match the name with the picture. Ragdoll, skipping rope, hopscotch, marble, hide and seek. عندكم الحل موجود على الشاشة. كل كلمة ربطناها بسهم مع الصورة المناسبة لها. ما كاش فيكم اللي ما لعبش هاد الألعاب في صغره. هادو هما الألعاب اللي كنا نلعبوهم حنا كي كنا صغار. الآن كما شفنا في النص الألعاب تغيروا ولاو الأطفال يلعبوا غير الألعاب الإلكترونية. Task 15. Answer my partner's questions about my childhood games. Did you هنا نعطوا أسئلة ونحاول نجاوب عليهم. Did you used to play hide and seek when you were a child? Who did you used to play with? What games did girls used to play? What games did boys used to play? What games do you play today? Do you play board games like Monopoly or Scrabble? How often do you play games? You have to use an adverb of frequency in your answer. نعطي لكم بعض الاقتراحات كحل التمرين، يعني كل واحد يقدر يعطي الاقتراحات ديالو ولا الأجوبة اللي تناسبه حسب التجربة ديالو. Depends on his or her experience. So رقم 1. When I was a child I used to play hide and seek. كنت نلعب لعبة الغميضة مثلا. Number 2. I used to play with my brothers and sisters, with my cousins and with my neighbors. بكري كانوا الأطفال يلعبوا مع الإخوة والأخوات مع الجيران والأصدقاء أو الأقارب. Girls رقم 3 used to play with rag dolls, hopscotch and skipping rope. So these are some games that girls used to play with in the past. الألعاب اللي كانوا يلعبوهم البنات ولا الألعاب الخاصة بالبنات. Number 4. Boys used to play hide and seek, marbles and board games. Right? رقم 5. Today I play electronic games on my tablet or mobile phone. كاقتراح. If you're still playing the old games, you can mention. Number 6. Do you play board games? No, we don't. If you play, you can say, yes, we do. How often, يعني شحال من مرة تلعب الألعاب? I can say, I sometimes play games. I never play games. I play games every week. I play games once a month. هادوما adverbs of frequency نستعملهم باش نشوف التكرار تاع الأكشن ديالي. So these are games. They are board games. ألعاب الطاولة. You have
chess لعبة الشطرنج. monopoly. you have draft احنا نقولوا لها الضمة. and you have Scrabble. So all these are board games. كذلك الأسماء مهمة لأنه تحتاجوها في الوضعية الإدماجية. وصلنا مع بعض إلى نهاية الدرس الأول. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو إن شاء الله مع فيديو آخر ودرس جديد. إذا عندكم أي تعليقات أسئلة خلوهم لي في الكومنتس. تهلاو في روحكم. نتلاقاو إن شاء الله مع فيديو جديد. ما تنساوش فعلوا جرس الإنذار.